All the students are welcome to my class. সমস্ত ছাত্রকে আমার স্বাগত। আজকে আমি একটু অন্যভাবে ভিডিওটি শুরু করতে চাই। আসলে বর্ধিত ডিমান্ডের দরুন আজকে আমি পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস অর্থাৎ ইলেকট্রন কনফিগারেশন অফ দ্য অ্যাটমস ক্লাস 11 এর স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম চ্যাপ্টারের এই অংশটাকে ইংরেজি এবং বাংলা দুটো মাধ্যমেই পড়ানোর চেষ্টা করছি। তাতে সমস্ত মাধ্যমে স্টুডেন্টদেরই সুবিধা হবে এই আশা আমি রাখি। তাহলে প্রথমেই দেখা যায় যে ক্লাস 10 স্ট্যান্ডার্ডে অর্থাৎ দশম শ্রেণীতে আমরা পরমাণুর যে ইলেকট্রন কনফিগারেশন বা ইলেকট্রন বিন্যাস করেছিলাম সেখানে দেখেছিলাম যে নিউক্লিয়াস এবং পরমাণুর দুটো অংশ, একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে এক্সট্রা নিউক্লিয়ার রিজিয়ন অর্থাৎ নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াস বহির্ভূত অঞ্চল। নিউক্লিয়াসের মধ্যে রয়েছে নিউক্লিয়নস অর্থাৎ প্রোটনস এবং নিউট্রনস, এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে বিভিন্ন শেল বা কক্ষপথগুলোতে কি রয়েছে না ইলেকট্রনগুলো ক্রমাগত বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে, অর্থাৎ ইলেকট্রনস আর রিভলভিং অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস অন সার্টেন সার্কুলার অরবিটস। সেই কক্ষ বা অরবিট গুলোকে আমরা কি কি নাম দিয়েছিলাম? কে, এল, এম, এন, ও, পি, কিউ। এখন বলে রাখি, আমরা পরমাণুর গঠনের আরেকটু অভ্যন্তরে প্রবেশ করব। We'll zoom it out and we'll see that which we have known as K orbit. There is actually no orbit in the atom, no such idea of orbit in the atom. It is a simple idea. Now we'll break down this simplicity in some way. যেগুলোকে আমরা এতদিন অরবিট বলে জানতাম সেগুলো আসলে একটা শক্তি স্তর or energy level or energy state. The orbits are actually energy levels or quantum levels denoted by n. এই অরবিট গুলোকে একটা শক্তি স্তর বা এনার্জি লেভেল বা কোয়ান্টাম লেভেল বলা হয় থাকে, যেগুলোকে m দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন কে কক্ষ বা কে অরবিটকে আমরা n = 1 অর্থাৎ ফার্স্ট এনার্জি লেভেল অর ফার্স্ট কোয়ান্টাম লেভেল বলে থাকি। একইভাবে এল অরবিটকে আমরা n = 2 অর্থাৎ সেকেন্ড এনার্জি লেভেল অর সেকেন্ড কোয়ান্টাম লেভেল বলে থাকি। এম কে আমরা n = 3 দ্যাট ইজ থার্ড এনার্জি লেভেল বা তৃতীয় শক্তি স্তর বা তৃতীয় মুখ্য শক্তি স্তর থার্ড কোয়ান্টাম লেভেল বলে থাকি। n = 4 কে আমরা ফোর্থ এনার্জি লেভেল বা চতুর্থ মুখ্য শক্তি স্তর বা ফোর্থ কোয়ান্টাম লেভেল বলি। n = 5 কে ফিফথ কোয়ান্টাম লেভেল, n = 6 কে সিক্সথ এনার্জি লেভেল অর কোয়ান্টাম লেভেল, এন্ড n = 7 কে আমরা কি বলি? সেভেন্থ এনার্জি লেভেল অর সেভেন্থ কোয়ান্টাম এনার্জি লেভেল। এবার এই প্রতিটা শক্তি স্তরে প্রতিটি এনার্জি লেভেলে কতগুলো সাব এনার্জি লেভেল বা উপশক্তি স্তর আছে। Each energy level contains some sub energy levels. প্রতিটি শক্তি স্তরে কতগুলো উপশক্তি স্তর আছে। এই উপশক্তি স্তরগুলোকে আমরা বিভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকি। We give different names to those sub energy levels and those are S, P, D, F, G, H, etc. এবার দেখো, in each sub energy level প্রতিটা উপশক্তি স্তর বা সাব এনার্জি লেভেলের মধ্যে there are certain number of energy levels. প্রতিটা উপশক্তি স্তরের মধ্যে certain number of orbitals, প্রতিটা উপশক্তি স্তরের মধ্যে আবার নির্দিষ্ট সংখ্যক অরবিটাল বা কক্ষক অবস্থান করে বা থাকে। In each sub energy levels there are certain number of orbitals. সেই অরবিটালস গুলো কি কি? দেখো, S সাব এনার্জি লেভেলে একটা অরবিটাল যাকে আমরা একটা বক্স দিয়ে ডিনোট করেছি। P সাব এনার্জি লেভেলে তিনটে অরবিটাল থাকে যাকে আমরা তিনটে বক্স দিয়ে ডিনোট করেছি। D তে পাঁচটা সাব এনার্জি লেভেল থাকে যাকে আমরা পাঁচটা বক্স দিয়ে ডিনোট করেছি। F এর সাতটা সাব এনার্জি লেভেল থাকে যাকে আমরা সাতটা বক্স দিয়ে ডিনোট করেছি। তাহলে বুঝতেই পারছো নাম্বার অফ বক্সেস, এগুলো হচ্ছে অরবিটালস। সেই নাম্বার অফ অরবিটালস কি ইনক্রিজিং ইন এ সার্টেন অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন। একটা, তিনটে, পাঁচটা, 1 3 5 and next 1 3 5 and next 7, next will be 9 and the last will be 11. That is S sub energy level possesses 1 orbital, P possesses 3, D possesses 5, F possesses 7, G possesses 9 and H possesses 11 orbitals in them. তো এখন প্রশ্ন হলো যে নাম্বার অফ n দ্যাট ইজ মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা যা হবে
equals to number of types of energy levels, ততগুলোই sub energy levels তার মধ্যে থাকবে। I'm sorry, it will be sub energy level, sub energy levels, অর্থাৎ যততম শক্তি স্তর তাতে তত ধরনের সাব এনার্জি লেভেল থাকবে। নাম্বার অফ n অর্থাৎ নাম্বার অফ প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার ইকুয়ালস টু দ্য নাম্বার অফ টাইপস অফ সাব এনার্জি লেভেল। যেমন ধরো k orbit, that is first energy level n equals to 1, it contains only one type of sub energy level, that is 1s. L, that is second quantum level, contains two types of sub energy levels, those are s and p, 2s and 2p, since it is in the second sub energy level. Now m, in m orbit or third orbit, that is third energy level, three types of sub energy level are present. They are 3s, 3p and 3d. And in n orbit or fourth energy level, there are four types of sub energy levels, 4s, 4p, 4d and 4f. So first of all we have to learn what does orbital mean. কক্ষক বা উপশক্তি স্তর কাকে বলে, আমি ইংরেজি এবং বাংলা দুটো ভাষাতেই বলার চেষ্টা করছি। There are orbitals are defined by three-dimensional geometric contour in space around the nucleus, where the probability of finding an electron is maximum. I repeat again, three-dimensional geometric contour in space around the nucleus, where the probability of finding an electron is maximum. অর্থাৎ পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ত্রিমাত্রিক শূন্যে বিন্যস্ত যে জ্যামিতিক অঞ্চলগুলিতে ইলেকট্রনকে পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, সেগুলোকেই বলা হয় অরবিটাল বা কক্ষক। দেখো আমি এই s p d এবং f অরবিটাল, s p d অরবিটালের ছবি দিয়েছি। f orbital is quite complex and we did not require to draw them. তো s orbital আকৃতিটা কেমন? What is the shape of s orbital? It is spherically symmetrical, গোলকের মতো। It is spherically symmetrical like a sphere, highly symmetrical. p orbital is dumbbell, দেখো ডাম্বল মাঝখানটা সরু আর দুদিক কি খোলা, দুটো লোব আছে। There are two lobes in the dumbbell. p orbital. d orbitals, there are 5 d orbitals, you see, dxy, dyz, dzx, dx square y square, and last of all dz square. d orbitals are double dumbbell shaped. Okay, now see, the 3 p orbitals are arranged along x-axis, which is called px, y-axis, which is called py, and z-axis, which is called pz. And these 3 p orbitals are mutually perpendicular to each other. They remain perpendicularly to each other along x-axis, y-axis, and z-axis. Okay. Now there are 5 d orbitals where when we are drawing the dxy orbitals, we draw the x and y axis arbitrarily, and the double dumbbell is going in between the two axes. অর্থাৎ ফাঁক দিয়ে থাকে, দুটো ডাম্বল ক্রস করে আছে, ফাঁক দিয়ে আছে। তেমনি একইভাবে dyz যখন আঁকছি, y আর z অরবিটাল z অ্যাক্সিসকে আঁকবো, তেমনি dzx যখন আঁকছি আমরা x এবং z অ্যাক্সিসকে আঁকবো। আর দেখো dx square y square, it is not x square minus y square, but it is called dx square y square. এই দেখো এখানে দুটো ডাম্বল, অর্থাৎ ডাবল ডাম্বলটা x অক্ষ এবং y অক্ষ বরাবর আছে। It is along the x and y axis. And last of all, dx square, dz square, you see there is a lobe along z axis and a collar on the xy plane. এটা হচ্ছে dz square. তাহলে আমরা অরবিটালের চিত্রগুলো কেমন হবে, অরবিটাল দেখতে কেমন হবে সেটা বুঝলাম। এখন ইলেকট্রন বিন্যাস করার সময় এইভাবে একে একে তো ইলেকট্রন বিন্যাস করা সম্ভব না, সেই জন্য আমরা সংক্ষিপ্ত নোটেশনের আকারে এই এক একটা অরবিটালকে বক্স দিয়ে প্রকাশ করে থাকি। প্রত্যেকটা বক্সই এক একটা অরবিটাল। তাহলে কি দাঁড়ালো? এস এ একটাই মাত্র অরবিটাল থাকে, পি তে 3টে, ডি তে 5টা, এফ এ আরো দুটো বেশি 7টা, জি তে আরো দুটো বেশি 9টা, এবং এইচ এ আরো দুটো বেশি 11টা অরবিটাল আছে। ক্লিয়ার? Doing the electron configuration, we have to know 3 rules regarding electron configuration. ইলেকট্রন বিন্যাস করার আগে আমাদেরকে ইলেকট্রন বিন্যাস সংক্রান্ত 3টে নীতি বা 3টে নিয়ম অবশ্যই জানতে হবে। And those are অফবাউ প্রিন্সিপল। অফবাউ শব্দটার অর্থ এটা কোনো বিজ্ঞানীর নাম নয়,
অব্যয় শব্দটা ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে টু বিল্ড আপ মানে নির্মাণ করা। টু বিল্ড আপ মিন্স টু বিল্ড আপ মানে নির্মাণ করা। এই অব্যয় প্রিন্সিপাল কি বলছে? অব্যয় প্রিন্সিপাল স্টেটস দ্যাট electrons first enter into the orbital of lowest energy, then gradually the orbitals are filled up by the electrons in accordance with the increasing energy of the orbitals. Electrons first enter into the orbital of lowest energy, then gradually the orbitals are filled up by the electrons in accordance with the increasing energy of the orbitals. অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলে ইলেকট্রনগুলি সর্বপ্রথম সর্বনিম্ন শক্তি বিশিষ্ট অরবিটালে প্রবেশ করে এবং তারপর ক্রমাগত উচ্চ শক্তি বিশিষ্ট অরবিটালগুলি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হতে থাকে। আমি আরেকবার রিপিট করছি, ইলেকট্রনগুলি সবার আগে সবথেকে কম শক্তি সম্পন্ন অরবিটালগুলিকে পূর্ণ করে, তারপর ক্রমাগত উচ্চতর শক্তি বিশিষ্ট অরবিটালগুলি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হতে থাকে। এরপরে আমি আসছি হুডস রুল অফ ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি। Now, what does Hund's rule of maximum multiplicity says? It says that in the ground state of an atom, electrons try to remain unpaired and parallel in spin as long as vacant degenerate orbitals are available in an atom. অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলে পরমাণুর ভূমিস্তরে ইলেকট্রনগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত সমশক্তি বিশিষ্ট বা প্রায় সমশক্তি বিশিষ্ট ফাঁকা অরবিটাল বর্তমান পরমাণুর ভূমিস্তরে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইলেকট্রনগুলি পরস্পরের সঙ্গে বিজোড় অবস্থায় এবং একই দিকে ঘূর্ণনরত অবস্থায় থাকার চেষ্টা করবে। In the ground state of the atoms, electrons try to remain unpaired and parallel in spin as long as vacant degenerate orbitals are available in an atom. ডিজেনারেট মানে আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম, ডিজেনারেট কথার অর্থ হচ্ছে কন্টেনিং সেম এনার্জি। তো এইবার থার্ড যে রুলটা সেটা হচ্ছে পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল, বাংলায় বলছি পাউলির অপবর্জন নীতি। তো হোয়াট ডাজ পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল সে? ইট সেজ দ্যাট an orbital can accommodate a maximum of 2 electrons, অর্থাৎ একটি অরবিটালে দুটির বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না, অথবা একটি অরবিটালে ম্যাক্সিমাম বা সর্বোচ্চ দুটি মাত্র ইলেকট্রন থাকতে পারে, এর বেশি নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই দুটো ইলেকট্রন কিভাবে থাকে? প্রথমত দেখো, একটা অরবিটাল দেখিয়েছি বক্স করে, শর্ট সংক্ষিপ্ত নোটেশন। সেখানে একটা ইলেকট্রন কি দেখো, উপর দিকে হাফ অ্যারো মানে কি ক্লকওয়াইজ ঘুরছে ইলেকট্রনটা। ইলেকট্রনস আর স্পিনিং অলসো অ্যারাউন্ড देयर ওন অ্যাক্সিস। আর কি নিচের দিকে হাফ অ্যারো মানে কাউন্টার ক্লকওয়াইজ ঘুরছে অ্যারাউন্ড ইটস ওন অ্যাক্সিস, নিজ অক্ষের সাপেক্ষে। তাহলে ইলেকট্রনগুলো যখন একই ঘরে থাকবে, একই বক্সে থাকবে বা একই অরবিটালে থাকবে, তখন তাদের ঘূর্ণনটা সবসময় বিপরীতমুখী হবে। একটা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরলে অন্যটা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরবে। নোটেশনটা কি করি? আপওয়ার্ড হাফ অ্যারো অর ডাউনওয়ার্ড হাফ অ্যারো। অনেক সময় ফুল অ্যারো দেয়, অসুবিধার কিছু নেই। আপওয়ার্ড হাফ অ্যারো মিন্স ক্লকওয়াইজ রোটেশন অ্যাকর্ডিং টু কনভেনশন, রীতি অনুযায়ী, এন্ড ডাউনওয়ার্ড হাফ অ্যারো মিন্স কি কাউন্টার ক্লকওয়াইজ রোটেশন অ্যাকর্ডিং টু কনভেনশন। রীতি অনুযায়ী যেটা দাঁড়ালো অ্যাকর্ডিং টু পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল, এস অরবিটালে যেহেতু একটাই বক্স থাকে, সিন্স এস অরবিটাল কন্টেইনস এস sub-energy level contains a single orbital, it can contain a maximum of 2 electrons. You see, maximum of 2 electrons. We write the number of electrons on the power of the sign of the sub-energy level. And you see, there are maximum of 6 p electrons, since there are 3 p orbitals in the p sub-energy level. And there are similarly maximum of 10 d electrons, because there are 5 orbitals in the p sub-energy level. Similarly, F sub-energy level contains maximum of 14 electrons, since there are 7 orbitals and each orbital contains 2 electrons. Now, similarly, since G sub-energy level has 9 orbitals, it must contains 9 into 2 equals to 16 electrons, and each will contain 11 orbitals, and therefore it will contain 11 into 2, 22 electrons. So guys, এবার আমরা দেখি কি করে এই পাউলির অপবর্জন নীতি, হুন্ডের সূত্র এবং অব্যয় নীতিকে কাজে লাগিয়ে আমরা পরমাণু ইলেকট্রন বিন্যাস করতে পারি। ধরা যাক একটা এলিমেন্টের ইলেকট্রন কনফিগারেশন করতে চাই যার অ্যাটমিক নাম্বার 14, সে সিলিকন অ্যাটমিক নাম্বার 14, এইভাবে লিখতে হয়
we should write the notation like this way. Silicon. So first of all, I want to say that this is the nucleus. Energy goes on increasing. Z is the atomic number. If Z is less than equals to 20, that is up to calcium, then the configuration will be 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. And for Z greater than 20, the configuration will be 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, and 3d, 4s. That is, 3d will come before 4s. The interchange will occur in this way. There is some reason. I will show this reason in this session, right in this session afterwards. So, you see, in silicon, there are 14 electrons. যতক্ষণ পর্যন্ত 14টা ইলেকট্রন ভর্তি হবে অরবিটালগুলোতে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের ইলেকট্রন ভরে যেতে হবে। সি, তাহলে প্রথমে কি হচ্ছে? এই 14 নাম্বারটা, অ্যাটমিক নাম্বারটা 20 এর মধ্যে রয়েছে, 20 ছোট। তাহলে এখানে ফার্স্ট অফ অল আমরা কি করছি? 1s এর ইলেকট্রন ভরছি। অ্যাকর্ডিং টু অবজর্ভ প্রিন্সিপল, এনার্জি ইনক্রিজেস। তো সবথেকে কম এনার্জি কার? 1s এর, তাই জন্য 1s এর সবার আগে ইলেকট্রনটা ভরবে। দেয়ার আর 2 ইলেকট্রনস ইন 1s অরবিটাল, 1s2। নাও এরপরে কি? 2s, আবার কি? 2 ইলেকট্রনস। সিন্স যেকোনো s অরবিটালে কি দুটি করে ইলেকট্রন থাকে ম্যাক্সিমাম, কারণ যেকোনো s অরবিটালে একটাই মাত্র অরবিটাল আছে, যেকোনো s সাব এনার্জি লেভেলে একটাই মাত্র অরবিটাল আছে। নাও 2p, p সাব এনার্জি লেভেলে তিনটি অরবিটাল আছে, তাই জন্য ম্যাক্সিমাম কি 6টা ইলেকট্রন হতে পারে। তাহলে 10টা ইলেকট্রনের কাজ শেষ। There are 10 electrons have been put in the orbitals. 4টি ইলেকট্রন বাকি আছে, remaining 4 electrons. Out of 4 electrons, 2 will enter into the 3s orbital, 3s2, and there are another 2 electrons which will enter into the 3p orbital, 3p2. So, this is the electron configuration of silicon. This is called the orbital diagram, and now we will write the box diagram. Since 1s orbital, there is a single box, 2 electrons are there, one clockwise and another counterclockwise. 2s orbital has also a single box, that is only one orbital, 2 electrons are there, one clockwise, one counterclockwise. 2p orbital will have, will have 3 orbitals, 3p orbitals. Now according to Hund's rule, first of all, we'll put each electron in each orbital first in the same direction, parallel in spin, which is called parallel in spin. Then again, after completing a loop, we will again come back to the initial state, like this one, counterclockwise. This is 6p electrons, 2p6, and 3s2 again, 8s orbital, one orbital is there, and there are 2 electrons, one clockwise, another counterclockwise, and there are 3p orbitals. You see, we'll obey now the Hund's rule of maximum multiplicity. 2 electrons will enter not like this way. It is not true, not like this way, but it will enter like this way. You see, and according to Hund's rule, you see there are vacant degenerate orbital after placing one electron. So the next electron will enter into the other vacant orbital of same energy and will remain parallel in spin, that is, will remain in the same direction of spin. You see, this is the electron configuration of silicon. Now similarly, if we want to draw the electron configuration of chlorine, you see chlorine has atomic number 17. So we can write the electron configuration as follows: 1s, 2, 2s, 2, there are 4 electrons, 2p6, 3s2. Now, how many electrons? We must calculate first the number of electrons we have put down already. 6, 10, 12. Now there are more 5 more electrons to be put in the orbitals. 3s, এরপর কি আসে তাহলে? 3p. 3p তে ম্যাক্সিমাম 6 ইলেকট্রন থাকতে পারে, 6টা ইলেকট্রন থাকতে পারে, তারপর 5টা আছে ইলেকট্রন বাকি, তাহলে সেই 5টা এখানে বসিয়ে দেবো। তাহলে কি দাঁড়াবে কনফিগারেশনটা? বক্স ডায়াগ্রাম: 1s, there are 2 electrons, 2s, there are also 2 electrons, 2p, there must be 6 electrons in the 3 orbitals, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3s, 2, and again 3p. You see there are 5 electrons in 3 orbitals. 1, Hund's rule, 1, 2, 3,
3, 4, and then 5. Then there is one unpaired electron in this chlorine atom in its ground state. Now we want to draw the configuration of potassium ion, 19 atomic number. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and 4s1. There are 19 electrons. So we will write the Box diagram. 1s2, 2s2, 3 orbitals are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3s2. Again 3p6. 3 orbitals are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and in 4s orbital there is only one electron. Now this is the electron configuration of potassium atom in its ground state. Now we have to first mark up the elements from 1 to 20 atomic numbers serially so that we can draw the electron configuration very easily. Now we shall discuss about the electron configuration of the elements which possess atomic number above 20, and there is the case when we will discuss why in case of atomic number greater than 20 the energy of the 3D level decreases and there are 4s key increases. Why? I have drawn a graph. I have plotted Z, that is atomic number, along x-axis and energy along y-axis. So you see that up to atomic number 20, that is Z equals to 20 in case of calcium, the energy of 4s orbital is below that of 3D orbital. So according to Arup principle, the 4s orbital is filled up first. So 4s orbital is written before 3D when Z less than equals to 20. But after calcium, you see the energy of 3D orbital is decreased than that of 4s orbital. So you see that 3D is written first and then 4s. Here 3D is written first and then 4s orbital is written. Actually, when electrons enters into the 4s or 3D orbitals, both the energy of the orbitals or energy of both the orbitals, মানে দুটো অরবিটালেরই কি হয় শক্তি ক্রমাগত কমতে থাকে, কিন্তু the rate of decrease of energy of 3D orbital is quite greater than that of 4s orbital. অর্থাৎ 3D অরবিটালের শক্তি 4s অরবিটাল থেকে দ্রুত হারে হ্রাস পায়। তাহলে স্বাভাবিকভাবে কি হচ্ছে না একটা পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন দেখা যাচ্ছে। সেই পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশনটি কি Z equals to 20 denotes atomic number 20, that is calcium. That's why I have written that Z for Z less than equals to 20 the configuration is like this one, and for Z greater than 20 3D comes before 4s. We are going to write down the electron configuration of the last 10 elements, that is atomic number 21 to 30. So in 21 there is scandium, then titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and zinc. Now you see, before drawing the electron configuration of these elements, we have to draw the configuration of calcium first. We know that calcium, atomic number 20, has the configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and 4s2. 3D orbital is still not present. 3D orbital is still not present in this. 3D orbital is not entering below the 4s orbital. Into calcium after calcium, when scandium starts, you see scandium 21. What is the configuration you see? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. These are all same. Now 3D comes first. 3D and 4s2. We write the electron configuration of calcium first. আমরা ক্যালসিয়ামের কনফিগারেশনটা লিখছি, কিন্তু লেখার আগে 4s এর আগে 3D টাকে বসাচ্ছি। আর রেস্ট কটা ইলেকট্রন বাকি আছে? 20টা তো বসিয়ে দিয়েছি, একটা বাকি আছে। This last electron will enter into the d orbital. You see 31. Then in case of titanium 22, you see 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 up to 3p6 will remain the same in all cases. Here 3D and 4s2.
ক্যালসিয়ামের ইলেকট্রন কনফিগারেশন হয়ে গেছে, বাকি দুটো ইলেকট্রন বাকি আছে, দুটো কোথায় বসাবো? এইখানে। এটা ম্যাক্সিমাম 10টা বসতে পারে। Vanadium 23, same up to 3p6, and here is 3d3, 4s2. Chromium 24, you see, here it would have been 3d4, 4s2, but this is not the case, it is wrong. It will be 3d5, 4s1. You see why? Chromium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. It is because of a case that half-filled or completely filled orbitals are more stable than any other electron configuration. Okay, half-filled or completely filled orbitals are more stable than any other electron configuration. You see here, d orbital can possess a maximum of 10 electrons. d orbital maximum সর্বোচ্চ 10টা ইলেকট্রন থাকতে পারে। তাহলে half-filled means অর্ধপূর্ণ মানে হচ্ছে কি তার মধ্যে 5টা ইলেকট্রন থাকবে। তাহলে 3d4, 4s2 এখানে হলো না কেন? না 3d4 দেখলো যদি আমি 4s থেকে একটা ইলেকট্রন নিই, if I take an electron from 4s orbital, I will attain stability, extra stability. So 3d থেকে 4s থেকে একটা ইলেকট্রন জাম্প করে কি 3d তে চলে এলো, ওই জন্য কনফিগারেশনটা কি হয়ে গেল 3d5, 4s2. তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো যে why in case of 3d3, 4s2 this does not happen? 3d3, 4s2 ছিল, 4s থেকে দুটো ইলেকট্রন ঝাঁপিয়ে পড়লে তো 3d5 হয়ে যেত, তাহলে হলো না কেন? তার উত্তরে আমি বলবো that only one transition can take place. Only one electron can jump into the d orbital and not more than one electron. So here the configuration, though it is 3d3, 4s2, in case of chromium it becomes 3d5, 4s1. Again, in case of manganese, Mn, manganese 25, the configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. You see 3d, you see here 3d5 in chromium এর পরেই ম্যাঙ্গানিজ আসছে। তো half-filled তো স্টেবল, তো স্টেবিলিটি যতক্ষণ রাখতে চাইবে রাখতে পারবে, সেই স্টেবিলিটিটা বজায় রাখবে। It will stay stable as long as it permits. 4s has vacant orbital, 4s এ কিন্তু অরবিটালটা ভ্যাকেন্ট আছে, একটা ইলেকট্রন এখনো থাকতে পারে, এর মধ্যে যেতে পারে, তাই জন্য 4s থেকে আরেকটা ইলেকট্রন ঢুকবে, তাহলে 3d5 এর থেকে যাবে, একে কি হবে 4s এ আরেকটা ইলেকট্রন ঢুকে 4s2 হয়ে গেল। এইবার আর কোনো উপায় নেই। Now the next electron is iron, later 3p6 হচ্ছে একই রকম থাকবে, later the 3d6 হয়ে গেল, 3d6, 4s2. Cobalt same up to 3d6, 3d7, 4s2. Nickel 28, 3d8, 4s2. Copper 29, 3d9, 4s2. It would have been, but again for the similar reason, due to the extra stability of completely filled orbital. You see, the orbital can possess a maximum of 10 electrons. So if one electron jumps from this 4s to 3d, the configuration becomes more stable and the configuration becomes 3d10, 4s1. This is the configuration of copper. And next of all, and last of all, it is zinc, enemy number 30, which poses up to 3p6 the same, and here the configuration ends as 3d10, 4s2. Now these are the configuration of the atoms from atomic number 1 to 30. I think you could understand it better. So it is the most easy way to understand the electron configuration of different atoms. এটি সবথেকে সহজ উপায় ইলেকট্রন কনফিগারেশনকে বোঝার জন্য। তো এইভাবে যদি আমরা ইলেকট্রন কনফিগারেশন করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের কোনো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
এবং আরেকটা কথা বলি, এই কনফিগারেশন করতে গেলে আমাদের কিন্তু প্রথম 30টা মৌলের কথা, প্রথম 30টা মৌলের নাম পর পর কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, নাম আর সিম্বল, তাহলে কিন্তু আমরা কনফিগারেশন করতে পারবো না কখনোই। অ্যারাবিক নাম্বার না জানলে পরে কনফিগারেশন করা আমাদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাহলে ছাত্ররা আজকে এই পর্যন্তই। আজকে আমরা ইলেকট্রন কনফিগারেশন আলোচনা করলাম, পরবর্তীকালে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনায় আসবো। So till then, goodbye everybody, stay safe, stay at home and